to Grassroots. Grassroots is a program about people's power, about rural development for the people, by the people. So let's begin our journey through India's villages. In a thriving democracy, politics often undermines development at the micro level. But one village has successfully risen above political infighting to make development its first priority. Politicians of all hues have joined hands in a community-based water management program in Kakkanur, a dry village in Andhra Pradesh. And the approach has worked wonders. The great banyan tree in Kakkanur village of Mehbubnagar district in Andhra Pradesh is spread over 2 acres of land. It is one of the largest trees in Asia. The banyan can grow in absolutely dry conditions. Perhaps that's the reason why it is the only plant species that grows abundantly in Kakkanur. Banyans may survive and prosper in this dry district, but life for a farmer is ridden with uncertainty and an unending wait for the rain. పోయిన ఏడాది చాలా మంచిగా వండలేదు పత్తి ఈసారైనా మంచిగా కాలం మంచిగా అవుతుందేమో పండుతుందేమో అనుకొని ఈసారి మళ్ళీ పెట్టినాం పత్తి ఈ 2 వానాల్లో జరిపాయి ఇంకా 2 వానాలు అన్నీ ఉంటే పత్తి మంచిగా అయింది. Through wells and bore wells, underground water sources were used for irrigation purposes. But for the last 4 years, this area didn't have much rain and has been declared a drought area. During this period, even groundwater was so little that the villagers had to struggle even for drinking water. ఏమో ఎందుకు అంటే ఇక జువాలిస్టులు దొరికొచ్చి చూపించిన తాను వేయించినా కానీ 250 ఫీట్లు 300 ఫీట్లు వేసినా కానీ 1 ఇంచు వాటర్ కూడా. His story is from Bodnampalle, but 3 kilometers away in the same district, the situation in Kakkanur is very different. నాకు 25 ఎకరాల పొలం ఉంటుంది. దీంట్లో ఇంతకు ముందు ఒక హాఫ్ ఎకరే బావి ఉన్నది. బావి ఉంటే ఆ బావి ఎండిపోయిన తర్వాత బోరు వేసింది. బోర్ వేసిన తర్వాత కూడా గత 3 మాసాల వరకు ఆపే వస్తుంది. 3 మాసాల సంది నీళ్ళు ఎక్కువైంది. ఇప్పుడు ఒక 2 ఎకరాల వరకు పారే సోర్స్ ఉన్నది. Kakkanur, like other dry villages of the area, was witness to large-scale migration. Then, 4 years ago, the villagers got together to fight the vagaries of nature. They took up an integrated approach to water management with the participation of the entire community. This led to a rapid transformation of their lives. మా దగ్గర 360 దినాలు కూడా ఇప్పుడు లేబర్కు పని దొరుకుతుందండి. కాకపోతే ఇక్కడికన్నా అక్కడ సిటీలో పోతే ఎక్కువ వేజెస్ కూలీ ఎక్కువ దొరుకుతుందనే ఉద్దేశంతో ఎవరన్నా 1-2% కనుక హైదరాబాద్ వెళ్తే ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదించాలి అనే ఉద్దేశంతో పోతే కనుక పోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ మా దగ్గర పని లేక మటుకు పోయే అవసరం లేదు. ఇక్కడ మాకే వ్యవసాయాల పనులకు లేబర్ కానీ కూలీలకు కానీ మాకు షార్టేజ్ ఉంది. Kakkanur was selected for the Watershed Development Program by the state government under the Drought-Prone Areas Program called DPAP. Around 1,300 acres of land were covered under this project. Contour bunds of nearly 60 kilometers length were laid around this land, as also check dams and percolation tanks. This entire work was done by the villagers, who were trained by the project implementation agency WASOD, a local NGO. This system works on the simple principle of ensuring that the rainwater does not run off and the topsoil is not eroded. पत्ती जरी अरंडी डाल लेती, जरा जवारी का खेत डाले. अब वो क्या बोलते हैं जरा अब उधर ऊपर है जरा पड़ा हुआ है. अब कटे डाले जब से अच्छा अच्छे जरा पीक अच्छी निकलती है. मट्टी नीमा लग जाती है ना कटे है अच्छा अच्छे. A new borewell is dug near the check dam with a continuous flow of 6 inches of water. This water is pumped to an overhead tank. Water is supplied through public taps and 80 private connections for the community's consumption. ఇంతకు ముందు బోర్ కరెంట్ ఇబ్బంది నుంచి నల్లాలు దూరం ఉండే 2 ట్యాంక్ బోర్ వేసినంటే కానీ ఇంతకు ముందు ఇబ్బందితోటే వచ్చేసిండే నీళ్ళు. ఇప్పుడు బోర్ పక్కన వేసిరు బాగా నీళ్ళు పడ్డాయి. ట్యాంక్ నుంచి రోజుకు మంచిగా వస్తున్నాయి నీళ్ళు. ఉదయం వస్తున్నాయి సాయంత్రం వస్తున్నాయి. Various committees have been formed to utilize government schemes and funds allocated for village development like schools, roads and electrification.
Education has been given the utmost importance in the village, which had only one primary school earlier with just one classroom. 2 extra classrooms have been built for the upgradation of the school. The villagers are even paying from their own resources to employ 4 extra teachers from the local areas. స్కూల్ డెవలప్ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు 7th ఉండే, ఈసారి 12,400 కట్టి 8th క్లాస్ చేసినాం. ఇంతకుముందు కూడా 10th వరకు చేయాలని అనుకుంటున్నాం. Today, signs of prosperity are evident in every sphere of life in the village of Kakkanur. But all this was unthinkable a few years ago when this village was rife with political clashes. It is thanks to the watershed development program that people of different political ideologies have come together on a single platform. నేను కాకనూరు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచ్గా పనిచేస్తున్నాను. నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇక్కడ రవీందర్ గౌడ్ తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్నాడు. ఆయన వాటర్ షెడ్ ప్రెసిడెంట్గా చైర్మన్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. మరియు చంద్రయ్య ఎడ్యుకేషన్ కమిటీ చైర్మన్, ఆయన బీజేపీలో ఉన్నాడు. మా దగ్గర బాగా కొట్లాటలు పంచాయతీలు వాటి నుంచి కేసెస్ కూడా అయినాయి. 107 కేసు కూడా అయింది. 120 మంది మయమ్నార్ పోయి వచ్చేది. అట్లా బాగా విసికెత్తి అందరూ ఏకంగా అయిపోయినాం అన్నట్టు. ఏదైనా విలేజ్ ఇష్యూలు, ఈ స్కూల్ గురించి కానీ వాటర్ షెడ్ గురించి కానీ గ్రామాల మీద సమస్య వచ్చినప్పుడు అన్ని పార్టీలు కూడా కూర్చొని ఒక్క జాగల ఒకే మాట మీద అందరు కూర్చొని ఏ పార్టీ భేదాలు లేకుండా మేము మాట్లాడుకొని ఊర్లో ఏదైనా పరిష్కారం ఉంటే సమస్యలు వచ్చినప్పుడు పరిష్కరించుకుంటాం. Kakkanur is today widely cited as a model of successful implementation of the watershed development scheme. Here, political leaders have realized that their infighting can wait. Development cannot.